شاہد مسعود چند روز پہلے جب معروف امریکی صحافی سیمور ہرش کے مضمون میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے لرزا دیتی ایک رپورٹ ان کے اپنے جریدے نیو یارکر کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات اور ذرائع ابلاغ کی زینت بنی، تو جہاں حکومت پاکستان اور امریکی عہدیداروں کی جانب سے پاکستان کی نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ کے انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہونے کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے، وہاں سیمور ہرش کے اس ہولناک انکشاف پر کسی بھی تبصرے سے گریز کیا گیا کہ جہاں اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے جب پاکستان کے ایک نیوکلیئر ویپن یا کسی اور کمپوننٹ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کی جانب سے ہنگامی طور پہ امریکہ کے میری لینڈ ہوائی اڈے پہ موجود اینڈیو ایئر بیس پہ ایک خصوصی دستے تک پہنچائی گئی، تو فوری طور پر وہ اسکواڈ یا ٹیم وہاں سے پاکستان روانہ ہوئی اور پھر اسے 11,264 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دبئی پہنچنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ حساس اطلاع یا انٹیلیجنس رپورٹ جس پر وہ کارروائی کے لیے امریکہ سے روانہ ہوئے تھے وہ اطلاع غلط تھی۔ 14، 15، 16 گھنٹے کی پرواز کے بعد جب اس سے آگے یعنی دبئی سے اسلام آباد کا سفر صرف 1726 کلومیٹر یعنی محض 2.25 گھنٹے کا رہ گیا تھا۔ میں نے سیمور ہرش سے اپنی گفتگو میں زور دیتے یہ سوال کیا تھا کہ آخر وہ جس ٹیم کا، جس خصوصی اسکواڈ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنی دور امریکہ میں کیوں موجود ہے، جبکہ آس پاس افغانستان، مشرق وسطی، وسطی ایشیا کے فوجی اڈوں یا پھر بحر ہند کے پانیوں پہ تیرتے بحری بیڑوں پر امریکی جنگی جہاز، آبدوزیوں اور بڑی تعداد میں ان کے مسلح فوجیوں کی موجودگی میں اس خصوصی اسکواڈ کو اس قدر دور امریکہ میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو سیمور ہرش کا جواب یہ تھا. Seymour, you quoted a DoD source claiming that a highly classified hit squad or team was put on alert and even reached Dubai from Andrew Air Base in Maryland. Why is this squad based on US soil? Why not in this area, in Bagram in Afghanistan or in Central Asia or in the Middle East? Please let me interrupt to tell you that it's not a hit squad. It was a team of experts that came to handle a crisis. They weren't a hit squad. And even the other unit I write about, the Joint Special Operations Command, their purpose there is not to be a hit squad, although they could be very tough, and they were, in fact, they're very tough, experienced soldiers. But the purpose is not to be a hit squad. The purpose is to be available in this case, so I was told, in case of a problem, a mutiny or something, and one of your facilities was under, there was a question, we were there to help if you wanted. سیمور ہرش کی اس رپورٹ کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا، جس پہ بہت زیادہ بحث نہیں ہوئی، کہ اگر غلط اطلاع فالس الارم جو 14، 15 یا اس سے زیادہ گھنٹوں تک اپنی جگہ موجود رہا، اس خصوصی اسکواڈ کو اس قدر دور امریکہ سے متحدہ عرب امارات تک لایا گیا، یہ غلط فالس الارم اگر چند گھنٹے اور اپنی جگہ برقرار رہتا اور اس کی تردید نہ ہو پاتی، تو پھر یہ خصوصی اسکواڈ یا ٹیم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اور یہاں یہ سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہوا کہ اگر یہ خصوصی اسکواڈ کہیں دور امریکن سرزمین پہ میری لینڈ میں موجودگی کے بجائے آس پاس، جیسے کہ پہلے میں نے کہا، ہمارے ارد گرد موجود کسی امریکی فوجی اڈے پہ موجود ہوتا اور 15-16 گھنٹوں تک یہ غلط حساس اطلاع اپنی جگہ برقرار رہتی، تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا؟ اب سیمور ہرش نے اپنی تازہ ترین گفتگو میں جو کچھ مزید اس حوالے سے بیان کیا ہے وہ پہلے سے موجود خدشات میں کہیں زیادہ اضافہ کرتے اس تمام معاملے کی انتہائی سنگینی کا اظہار کر رہا ہے کہ سیمور ہرش، جنہوں نے میری لینڈ سے روانہ ہوتی جس ٹیم خصوصی اسکواڈ کا تذکرہ چند ماہ پہلے کے حوالے سے مرتب اپنی معلومات کے حوالے سے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کیا تھا، اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ٹیم یا اسکواڈ ان کے خیال میں کہیں پاکستان، کہیں ہماری سرزمین پر ہی اب موجود ہے. Well, there certainly is a rapid response force. I'll take it a step further. It's called the Tailored Vest, FEST, and it's. I wish they wouldn't deny stuff that's actually publicly available if you know where to look for it. It's a force that, in case of any nuclear incident or any other terrorist or terrorist-related incident, the men and women, I assume, who work on it include not only State Department counterinsurgency, counter-terror people, but also CIA and FBI and special operators. It's a unified team. They have to report within 4 hours of a crisis to Andrews Airfield and be sent on their way. And so they were sent. There was a report that turned out to be aborted about some nuclear incident, probably a missing nuke
in Pakistan, and we're always, this is a super worry for the United States of America, and always has been. I did wonder about that actually. There seemed to be I wasn't sure whether that's the team then that picks up a missing weapon, or one that seizes as much of the arsenal as possible. There seemed to be another group. That's a standby group that's been there for a long time. I really don't know for sure, but 8 years ago I wrote about another group in the New Yorker right after 9/11 that was set up in the late 90s in the Pentagon. So there's at least 2 groups that are involved, and I think there's probably a separate group in the Department of Energy that also does stuff. So we have a lot of groups that have responsibility in case of a nuclear crisis. The group that went to Dubai that didn't go in was a special group run out of the State Department. The group that I'm writing about, that's on standby basis, that's I think is basically in country, whether it's in Islamabad or in the embassy or where. This is a standby group that's mission is in case of trauma inside Pakistan, and we're not talking about the Pakistani Taliban taking over. That's not going to happen. But basically, in case of a mutiny, is the worry we have, realistic or not. They're there in case the Pakistanis want backup. They can say to us, "We need help," and that was very important to us. Because why? Because we take that security and we take it to India, and we say to the Indians, "We are in. We have some access. We can guarantee you we can control events. Get your troops off the border with Pakistan, so then the Pakistanis can take some of their divisions off the border with India and fight in Waziristan and Swat Valley." There's one other impression you get from reading your article there, which will make sober reading as Obama's trying to decide on troop levels in Afghanistan and an escalation in troop levels. What the military think about the consequences of that. Yes, well, there you go. You don't have to think hard. The consequences of the increasing pressure on Pakistan to take action in Waziristan against their own fellow Pakistanis. There could be a blowback on that. One of the consequences you see, there's bombs going off every day. And one of the more frightening things about it is some of the bombs, for example, they attack the equivalent of the American Pentagon and the headquarters of the Army in Rawalpindi. And they also attacked the general on the street, obviously knowing where he was going to go, where he was going to be, and obviously they had inside information that gets so deep inside the Army headquarters, of the Pakistani Army headquarters. सीमोर हर्ष का कहना यह है कि इस तमाम मामले में सिर्फ पेंटागन ही नहीं बल्कि CIA, अमेरिका का महकमा दिफा, महकमा खारिजा और महकमा तवानाई भी मुलविस है। यहाँ तनाज़े ये नहीं कि क्या पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में है या नहीं, या फिर ये कि क्या हमारा अपना हिफाजती निज़ाम मजबूत है या नहीं। बहस बात पे है कि क्या हमने किसी गैर मुल्की सुपर पावर को अपने असासों की हिफाजत की जिम्मेदारी या मुआहिदा किया, या फिर माजी करीब में ऐसा कोई वाकया हमारी हुकूमत के हसास अदारों के इल्म में है जब कोई खुसूसी स्क्वाड हमारे असासों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने की इतला पर, गलत इतला पे इतनी दूर से दौड़ा चला आ रहा था? क्या कहीं एहतजाज हुआ? और आइंदा अगर हमें कभी एहतजाज का भी मौका ना मिला, सीमोर हर्ष कहते हैं कि ये स्क्वाड पाकिस्तानी सरजमीन पे, तो क्या ये बात गलत है या दुरुस्त? ये कोई ऐसा मामूली वाकया, खबर या इंकिशाफ नहीं जिसे हम किसी भी अंदाज में एक गैर मुल्की यहूदी सहाफी की साजिश कह के नजरअंदाज करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग आलमी ज़रा इब्लाग की दुनिया में सीमोर हर्ष की शख्सियत से वाकिफ है वो जानते हैं कि वक्ती तौर पर तमाम तर होती रवायती सरकारी तरजीदों के बावजूद सीमोर हर्ष की तमाम तर कहानियां, अक्सर कहानियां वक्त और हालात ने दुरुस्त साबित की हैं। ये वही शख्स है जिसने 16 मार्च 1968 को यह बयान करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया था कि खुसूसी अमरीकी फौजी दस्ते ने जनूबी वियतनाम में एक 26 साल अमरीकी फौजी ऑफिसर विलियम कैले के हुक्म पे 109 बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया था। इस साने में मुलविस अमरीकी फौजियों को सख्त सजाएं दी गई थी और अमरीका समेत दुनिया भर में वियतनाम जंग के खिलाफ उस रायआमा ने जन्म लिया था जो कि फिर वहां से अमरीकियों की पसपाई का सबब बनी थी। फिर मगरबी दुनिया, खुसूसन दुनिया अरब के लिए मर्दुचाई वनूनू का नाम इंतहाई अहम है, जिसने 1986 में पहली बार बरतानवी प्रेस के जरिए दुनिया के सामने इजराइल के एटमी प्रोग्राम की तफसीलात बयान की। आपको शायद याद हो कि इस इजरायली साइंसदान को अपने मुल्क के राज अफशा करने के जुर्म में फिर इटली से मोसाद अगवा करके अपने मुल्क यानी इजराइल ले गई थी, जहां उसने फिर 18 साल जेल में, जिनमें से 11 साल कैद तन्हाई में थे, वो गुजारे।